ambayo yameandaliwa kwa ajili yenu. Wengi wetu hatutaandamana na gavana katika jengo. Nilisema tayari hiyo space ni ndogo. Kwa heshima tu ninaomba mtabaki nyuma na tupate wahudumu na gavana na wageni wake peke yao tafadhali. Na wengi mkabaki nyuma kwa sababu ya nafasi iliyoko mahali hapa. Welcome your excellency katika jumba. Karibu gavana katika jengo, karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo kwa utatu, wewe ni Bwana. Tazama Yesu, naweka hili jengo wakfu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia leo nao lifungua Yesu, kazi ambayo itaendelea ndani tainua na kuibarikia. Wewe ni Bwana. Bariki maofisa, bariki kila mmoja wanapoenda kufungua, ona mkono wa ushindi katika maisha yao. Kwa Yesu Kristo nimeomba. Amen. Haya, wacha nipeleke kama wakati wa hamisi. Karibuni gavana na mgeni wetu mkuu, karibu kabidhi fungue hospitali yetu. Okay. Basi leo tumefungua hili jengo ambalo limeandikwa hivi: penplus LCD clinic was officially opened by His Excellency Dr. Wilbur Otichilo, Governor of Vihiga County, in the presence of the Acting Director General for Health, Dr. Patrick Amoth, on 19 June 2023, funded by NCD Alliance Kenya through support of NCDI Poverty Network. Tupige makofi mazuri. Asante. Tutaruhusu gavana na wageni wachache wakaingia ndani na wengine tutabaki nje ili akapewe mambo ambayo yanahusu hospitali. Tafadhali ni wetu tubaki nje kwa sababu jengo ni ndogo. Yes, we now to officially commission the building and allow us in. Okay. Please go with the governor. Yeah, it goes. Yes. Get you something and open up here. Then let's just good. Is it possible for the rest of the head squad to stand here? Nataka tu kunimit governor Amoth na partners wote. Ungekuwa na MCDI daktari? Kata, 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 usiogope, kata, 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 usiogope, From the Director General and the Governor and our guests hamisi to share a piece of this cake prepared in commemoration and in remembrance of the good news to come. So let me start with the chief guest. Thank you. Governor, some sugar for you. No, remove the sugar. Remove the sugar. Just give me the cake itself. Very good. Then you can lose some sugar. Good. Waziri is here. Now before the NCDA condemns the sugars we are taking. That's okay. We have our deputy speaker. Yeah, you are saying you don't take sugar. But we love So the rest. So to
It's able to power the entire facility. This facility is block. Yes. Oh, this is very good. Because you're working with UNICEF to ensure that all facilities we build going forward have this kind of structure. So this is a better way to go. Renewable energy. We're going to renewable green energy. Okay, congratulations. That's good. This is our oncology room. We have our guru here from oncology. We have a working partnership with AMPAD and to help screen for cervical, breast, and those main cancers. So for being an NCD also, we'll be using this room to screen for those conditions. And we also do thermoablation, we do cryotherapy here. And with that partnership with Moi Referral, we also do histology and then transfer the samples to Eldoret for our clients. These are Madam Eunice. She's the one in charge of this department. We have also get assist the community. Let's hear from them, you know, what they expect. I need to say something. Let's hear from them. Okay, basically I'm Eunice Mulehane. I'm the research assistant for this clinic, working with ABCC Eldoret. But we are here to make sure that our women and our men with breast problems are taken care of, and the females for cervical screening. We also do follow-up for them when we get abnormalities. We take samples to Eldoret, we make diagnosis, and then we facilitate treatment. We sometimes even support NHIF, Yes, so we normally support actually men, mostly men with the breast and women. So I'm Tidiwa Silvanas, clinical officer working with AMPAD breast and cervical cancer control program. Basically what we do is what Eunice has said, but to note is that we do contact biopsy taking. We don't book our patients. So when a client comes in with a breast abnormality or cervical abnormality, we take biopsies on site. That is what we've improved on, so that we don't delay care. How is the uptake? Currently the uptake is okay, but the main challenge is finance for our clients. But because we support them on biopsies, payment for the biopsy histology process, the issue is only the NHIF. The treatment? Yes, the treatment part of it. Yes. Your Excellency, that is what we are discussing in Naivasha. Yeah, to be able to see that. That is why we plan to establish the NCD fund at the top of that pyramid, such that when you run out of your social health insurance, you don't lose the continuity of treatment. Then that fund kicks in to be able to ensure that you continue to receive treatment. That will be great. Yeah, these clients get support. So this is good. This is good, so that and you do it on the demand of the clients. You don't have to have an appointment. You walk. Yes. You get the service. Yes. That's great. That's great. Thank you. Thank you. Asante kwa kazi nzuri. You can see you have enough supplies. Yes. Kamadi. Mimi ndio msimamizi mkuu wa hospitali ya Hamisi. Siku ya leo tunafuraha kuwakaribisha wageni wetu mashuhuri kutoka ministry, kutoka kwa county, kukuja kutufungulia kliniki yetu ya magonjwa yasiyoambukizana hapa Hamisi. Haswa hatujakuwa na hospitali ya hii kiwango ama huduma ya hii kiwango kwa county mzima. Hii ni mara ya kwanza tuko na huduma kama hii hapa. Kwa hivyo wakaji wa Hamisi, wakaji wa Viga wataweza kupata huduma mzuri, watashughulikiwa kwa vipimo zote za damu na hata madawa yako watapata. Kwa hivyo nitakaribisha mwenyekiti pia aweze kusema jambo. Asante sana. Your Excellency, the Governor,
wa Vihiga Wilbao Tichiro, kaimu mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Moth. Wale wamefika hapa, partners wetu kutoka penplus na NCD Alliance, karibuni hamisi. Thank you very much for coming. Mimi kama mwenyekiti nimefurahi sana leo kwa sababu tumeongea na tumesema mambo mengi kuhusu magonjwa ambayo hayaambukizani. Magonjwa kama diabetes, magonjwa kama cervical cancer, magonjwa kama heart diseases. Na hii magonjwa, excellency, inadhuru watu wengi sana hapa Hamisi. Hata utafiti umeonyesha kwamba hii magonjwa imeenea sana. Na kwa sababu ya hiyo, na kwa sababu ya kuona ile data ambao ilifanyikana, ndio nafikiri hii mradi kwa kuja hapa. Kwa hivyo ni siku kubwa kwetu sana, na ningehimiza watu wa Hamisi mtumie hii mradi. Haikuja hapa kukaa bure. Nimekuja hapa ili tuitumie. Na tunaendelea kuongea mambo ya NHIF card, na tutakuwa na kikao na machifu na assistant chief ili kueleza watu usikae tu nyumbani ukiwa mgonjwa. Please come and attend to this. Kwa hiyo machache nimesema asante sana. Naita gavana aongee kidogo. Basi asante sana. Hamjambo nyote. Leo ni siku ya furaha kubwa kwa watu wetu wa Vihiga na Kenya kwa jumla, kwa vile tuko na Director General wa Medical Services wa nchi yetu ya Kenya, Dr. Moth, tuko naye hapa. Ni siku ya muhimu kwa vile ni siku ambao tumezindua kirasmi zahanati ya kipekee kwa hii nchi ambayo inahusika na yale magonjwa ambayo hayaambukizani, na ni zahanati ya muhimu sana kwa Kenya mzima. Tuko na mbili peke yake. Moja itazinduliwa huko Isiolo, na hii ambayo tumezindua hapa. Na ni zahanati ambao tunaifanyia ile kitu inaitwa experiment, kuona vile Kenya mzima inaweza anza hizi zahanati za kutibu haya magonjwa ambayo inatokana na hali ya maisha. Yaani maisha vile watu wanaishi siku hizi imebadilika. So ni zahanati ya aina yake peke yake. Na mimi kama governor wa kaunti hii niko na furaha sana kuanzisha hii zahanati ambayo kwa hii region yetu ya Western Kenya hii ndio peke yake ambayo tumezindua. Kwa hivyo itakuwa ya muhimu sana kwa kutibu magonjwa hii ambayo inaitwa non-communicable diseases. Na kulingana na utafiti ambao tumeambiwa ni kwamba kama Vihiga hapa 60% kwa mia ya wale wanakuja kwa hospitali wako na ugonjwa mmoja ama ingine ambao ni non-communicable. Na tumeambiwa kwamba hypertension ndio imekuwa ya juu zaidi ikifuatiliwa na diabetes alafu na cancer. Kwa hivyo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na ni hatari. Kwa hivyo hii zahanati itakuwa ya muhimu sana. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuhimiza watu wetu wa Vihiga na wa region hii kwa jumla. Tuko na facility hapa, tuko na wataalamu ambao wamefundishwa ambao wanaweza kuja kutibiwa hapa. Na tutakuwa tukizungumzia hapo tukienda kwa stadium hapo vile maisha ya watu lazima wabadilishe maisha yao. Hii maisha ya kukosa kutembea, unakaa kwa bodaboda, tunataka watu watembee. Kwa vile hii magonjwa mingi inatokana kwa vile watu wamekataa sasa kutembea, wanakaa kwa bodaboda, wengine wamekataa hata kufanya mazoezi. Na hii ndio tutakuwa tukizungumzia hapo kwa stadium. So sitakuwa na mengi ya maneno, ili ni kusema kwamba we are very happy. Natoa pongezi kwa wafadhili wetu penplus, NCD Alliance, Government of Kenya and all those who are involved. Tunasema asanteni sana. Na timu yangu ya health team kutoka Vihiga, nasema asanteni sana kwa kazi yenu mzuri. Na pia county government kiongozwa county commissioner, tunafanya nao kazi vizuri sana. Sasa nachukua nafasi hii kumuita sasa Director General wetu wa Health Kenya amzungumzie Dr. Moth. Asante Sogo. Ni kutoa shukrani kwanza kwako na kwa uongozi wako bora
na timu yako kwa kuzindua hii kliniki ya NCD ambaye kwangu mimi naona ni ya kwanza katika nchi yetu ya Kenya, na tunataka kupongeza serikali ya Vihiga County na tutafanya kazi sisi sote pamoja na nyinyi, na pia nataka kuwahimiza wakaaji wa Hamisi ya kwamba hii kliniki tumezindua leo ni kliniki mzuri na iko na vifaa za kutosha, iko na madaktari wa kutosha, tuko na wauguzi wa kutosha, na kuna pia maabara hapa mzuri na iko na equipment kamili. Kwa hivyo watu wajitokeze, wakuje, wapimwe, ijulikane kama uko na ugonjwa wa NCD. Sababu mara nyingi unaweza kuwa na ugonjwa kama ya pressure, diabetes na ionyeshi dalili yoyote. Lazima ukuje kwa hospitali upimwe ndio itajulikana. Kwa hivyo mimi nataka kutoa pongezi sana kwa serikali ya Vihiga, wafadhili wote, penplus na wakaaji wa hapa, kwamba mmefanya kazi mzuri, na Kenya mzima watu watakuja kujitokeza kutoka Kisumu, kutoka Mombasa, kuja kusomesha hapa vile tunaweza fanya katika mambo ya NCD. Katika serikali kuu ni kuhakikishia kwamba tutafanya kazi pamoja, tutaendelea kuwasaidia, tushikane mikono pamoja, tutembee kama jamii moja, ndio tuhakikishe ya kwamba afya ya watu wetu imeboreshwa zaidi. Asanteni. Labda swali tu moja, director. Wote isipokuwa tu, hata sio kuwa tu wagonjwa wa sickle cell, na ndio maana yake tumekuja leo kuzindua World Sickle Cell Day hapa Vihiga. Tunafanya kazi pamoja na shirika yetu ya bima ya afya NHIF ya kuhakikisha ya kwamba sickle cell iko kwa hiyo benefits package. Ukiwa na hiyo ugonjwa, uko na kadi ya hospitali, utatibiwa. Na serikali kuu pia inafanya kazi na counties kuhakikisha familia ambaye hawana uwezo, wale tunaita indigents, kwamba serikali inawalipia hiyo karo ya bima ya afya. Na wote tumefanya kazi na county zote 47 na tumemap wale wote tunawaita indigents, na watapata kadi zao ili pia wapate kufika kwa hospitali, wapate kutibiwa kama wako na shida. Maybe a question for you, Director. Yes. So if I could start off as one is the increasing burden of non-communicable diseases throughout the country, but more so that we have had a very good working relationship with the Vihiga, and that is one of the reasons that we said that we can be able to start this partnership here, learn the lessons, and then be able to scale up with the support of our partners, but also other counties will be able to use this platform as a site for learning lessons, critical lessons, that then can be able to assist them to be able to implement this decentralization of NCD services, bringing services closer to the primary healthcare level so that we can be able to entrench public health, health prevention and health promotion at the community level. Maybe before the governor comes in terms of percentages. For now, the rising burden of non-communicable disease is not in question. The numbers speak for themselves. By 2030, communicable diseases will overtake, non-communicable diseases will overtake communicable diseases, and that is why we are starting this journey now. The burden is rising. We may not be able to have the healthcare staff to be able to take care of all the population that require that care. That is why we are going the direction of prevention, so that we invest $1 in return, we get $14. Prevention, prevention, prevention for NCDs. That is how low middle income countries like Kenya and the rest of sub-Saharan African countries can be able to make a difference in management of non-communicable diseases. I have a very good working relationship with the ministry, and that was one of the reasons why the ministry decided to use Vihiga as a model on this NCD clinic. And you know very well, Vihiga, we are also leading in the healthcare matters. We are leading in terms of immunization. You saw we were declared we are number one county in the country in ensuring that all the children born are immunized. We are actually at 97%. So we, as a county, I think we have had a very good working relationship with the ministry and also with the development partners. And that's why what informed
this decision. So this clinic is a model clinic to cater for the Western Kenya region. Then we have another model clinic that is already completed in Isiolo to cater for the northeastern areas. And therefore, this clinic here will be catering services, providing services for this region, but it will be used as a training ground to ensure that we popularize the importance of non-communicable diseases and ensure that other counties start planning on how to put the same facilities. And therefore, the government will be working with us. And in the budget that has already is already being discussed in the parliament, this provision has already been put there. In fact, we were with the Dr. Amoth, with the minister in Naivasha for the whole of last week discussing. And one of the key promoters who would be on the front line, first front line, are our CHVs, whom we have now changed the name. It will no longer be called CHVs. We are now calling them CHPs, Community Health Promoters. They are not workers. You are promoting, you are working, you are doing things right. So we have now changed that, and from July 1st, we will be equipping our CHVs in the entire country with, first of all, capacity building. And NCD is going to be one of the key areas, because as you have heard from the director, many of the diseases that are increasing are these non-communicable diseases. And the other communicable diseases, actually, we are almost getting rid of them, or they are being managed. So CHVs will play a major role. And that's now why we have partnered, counties and government. We have partnered together to ensure that the CHVs are in the mainstream of primary health care, or universal health coverage. And therefore, that's where we are. And I think from there, with the time, other counties will start establishing the same facilities. Yako hapa na yeye ndio anasimamia, ndio anaweza jibu hilo swali. Kliniki hii, kwa kujibu swali lako, hii ni hospitali imekuwa in existence kwa muda mrefu. Tumekuwa tukihudumia hawa wagonjwa all through. Kwa hivyo hata kwa sasa hivi wale wagonjwa watakuja, wataweza kuhudumiwa. Nimesema vipimo ziko, madawa pia yako, na watakuwa wakihudumiwa mmoja baada ya mwingine kulingana na ile dalili na ama huo ugonjwa umemleta hospitalini. Naam. Okay. Good afternoon. Catherine Karekezi. I'm Executive Director of the Non-Communicable Diseases Alliance of Kenya. We are the partner which has supported Vihiga County and also Isiolo County to initiate these penplus clinics with the support of the NCDI Poverty Network and working in collaboration with the Ministry of Health. In terms of the burden of NCDs, as the DG has said, they are projected to be the leading cause of death by 2030 if we do not do something about it in our country. In terms of the penplus project, which is looking at bringing the level of care, the care of severe NCDs like type 1 diabetes, you mentioned sickle cell disease, rheumatic heart disease, congenital heart disease, and chronic respiratory diseases down to the health center or first level district hospitals, meaning that services will be more accessible to the community, people will be diagnosed earlier, and therefore they'll be able to manage these. And also another key component of this project is education on self-management. Non-communicable diseases tend to be lifelong conditions, and even though you're put on medication, you should be educated how to self-manage the condition. If you're living with diabetes, how do you manage your sugar? If you're with sickle cell, what do you need to do in order to try and prevent sickle cell crisis? So that is a key component of the project, and that is a key component of one of the things that these two penplus clinics will be doing, in addition to being centers of excellence for training healthcare providers on how to manage, to diagnose and manage these conditions at the lower level facilities. In regard to your question, in terms of maybe why we chose Vihiga, and in terms of the burden of NCDs,
Vihiga is one of the counties which has a high burden of NCDs, together with Isiolo, in addition to the fact that these are some of the counties which have received minimal input from partners, especially in terms of non-communicable diseases and health. So those were some of the criteria that we used in order to select Vihiga and Isiolo for the implementation of this project. Just to also mention that the penplus strategy has been adopted by the African Ministers of Health as a strategy to address non-communicable diseases in Africa. So essentially, these are two just the initial implementation projects in Kenya, here in Vihiga and also in Isiolo, but we're looking at developing a national-wide rollout program for these facilities to be rolled out to the other counties in Kenya, and also there are 10 other countries in Africa which are doing the project as well. And the aim is for these projects to be rolled out countrywide in order for us to be able to manage the burden of non-communicable diseases, which is actually increasing. Just to mention that the difference between this particular project and other projects which have been rolled out is the fact that they're focusing on severe NCDs, which tend to affect children. These are a segment of the population which has been neglected, and these conditions like type 1 diabetes, sickle cell disease, rheumatic heart disease, these are diseases which are not essentially preventable because they have a genetic component. So unlike the other NCDs, for example, type 2 diabetes, some of the cardiovascular conditions which can be prevented by lifestyle modification, these particular conditions cannot be prevented at this point in time, and they require lifelong treatment and management, which is also very expensive. And that is one of the reasons why the NCDI Poverty Network chose these conditions which have been neglected globally, not just in Kenya, for us to focus on these conditions to ensure that these children, and these conditions mainly affect children, and in the past, children living with type 1 diabetes or living with sickle cell disease or rheumatic heart disease did not live to the age of 5. Many of them were not able to get treatment and care, or were not even diagnosed, and so they died prematurely. So penplus project is looking at how can we support families and children living with these conditions for them to get firstly the diagnosis, the treatment and the care that they need at a facility which is closer to them, and this will obviously reduce the cost in terms of transportation and access, and also for them to get the treatment, the education that the family needs to be able to manage these conditions, so that these children can actually live out their life to their full potential without severe complications. So that is one of the ethos of penplus. Thank you. Claro. Kwa Kiingereza sasa hivi. I'm Dr. Emily Rowe. I'm from the NCDI Poverty Commission. And we have the fortune of working with the World Health Organization for the African region. And there are 11 countries in Africa working on penplus right now, including in Kenya. We have a lot to learn from the efforts here, from the providers, from the community in Hamisi and in Vihiga County. And I think if we return here tomorrow, we would see the clinic not full of visitors, but we would see the clinic full of patients. And many of these patients will be young people with sickle cell disease, young people with type 1 diabetes, young people with many other conditions who are receiving diagnostics, counseling, and treatment so they can stay in school, get jobs, go to university, be productive members of society, stay out of the hospital. So I'm so grateful to be here today. Thanks to the government of Kenya, to our partners, NCD Alliance Kenya, and most of all, thank you so much to the healthcare providers and to the community who are making all of this possible. We have a long way to go and a lot to learn, and I have so much hope today, so thank you. Very good. Hata sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Karibu kwa ofisi ya lishe bora. Mimi naitwa Daktari Martin. Sisi kwa huu mradi mkubwa. Pia nataka kutoa shukurani kwa wafadhili wetu ambao wamekuja kuungana na sisi na kujenga hii zahanati ya aina yake peke yake, na kuweka mashine ama equipment ambao hata mimi sijaiona, leo ndio nimeiona. Kwa hivyo tuko na wafadhili kutoka sehemu mbalimbali.
lakini taanza na wale ambao wanaitwa NCD Alliance. Wale ni wale ambao madaktari wa Kenya wamekuja pamoja kushughulikia hii ugonjwa ama haya magonjwa ambayo si ya kuambukizwa. Magonjwa ambayo inatokea either ulisaliwa nayo kwa damu ama kwa hali ile maisha yako ya vile unaishi, hiyo ugonjwa imekuja ama imekuingilia. So hawa madaktari wamekuja pamoja kuangazia haya magonjwa. So NCD Alliance wametufanyia kazi kubwa sana. Penplus pia ni shirika ambalo tumefanya nalo kazi na wametusaidia zaidi. Tumeona mama kutoka nchi ya Marekani ambaye amekuwa hapa, NCNDI ambaye pia shirika lake wamekuja kutusaidia. Kwa hivyo mnaweza ona watu wangu wa Vihiga kwamba ukiwa na marafiki utapata vitu mingi. Urafiki ni kitu ya muhimu sana, na kuwa na unyenyekevu na kuzungumza na watu kwa njia mzuri. Kwa hivyo hawa walikuwa na nafasi ya kupeleka hii hospitali mahali popote, lakini kwa uhusiano wetu mzuri wamekuja wametuletea hii hospitali, lakini itasaidia watu wengi wote wa Kenya. Kwa hivyo sisi tumechukuliwa kama model. Model ni kama sisi ndio tutakuwa mfano mzuri. Kwa vile hospitali aina hii hakuna mahali ingine, ni hapa tu na Isiolo. Na sisi sasa ndio tutakuwa mfano. Vile hii hospitali itafanya kazi na vile watu watatibiwa na yale changamoto ambayo itaonekana ndio itatumika kujenga hospitali zingine kwa kaunti zingine. Kwa hivyo watu wangu wa Hamisi, mjue mtaona watu kutoka sehemu mbalimbali wakija kwa hii hospitali. Msiwe na wasiwasi. Watakuja ili waone vile hii hospitali inafanya kazi. So tuitumie hii hospitali kwa njia mzuri. Lakini nataka kuhimiza kuzuia haya magonjwa ni mzuri kushinda kukuja kwa hospitali. Kwa hivyo mimi nataka tukubaliane hapa leo, tuanze zile mbinu za kuzuia hii magonjwa. Na ni magonjwa ambayo tunaweza zuia. Na kama hii ya sickle cell, kwa vile unazaliwa nao kwa damu, iko njia ya kukaa na hii ugonjwa na ukae miaka mingi. Umeona mama hapa na miaka 62 na amekuwa na hiyo ugonjwa. Kwa hivyo ukikuwa na mbinu vile utakaa na hii ugonjwa, utakaa nayo mpaka siku ile Mungu atasema miaka yako imetosha. Ugonjwa ya hypertension, ugonjwa wa diabetes, hii ni ugonjwa ambao unatokea kulingana na vile tunaishi. Hapo zamani watu walikuwa wanatembea. Na wajua ukitembea mwili inapata nguvu, viungo yote ya mwili inakuwa na kazi. Lakini siku hizi watu hamtembei. Hata bodaboda imekuja, hamtembei. Hata mahali ya kilomita 1 unaitisha bodaboda. Si mnafanya hivyo? Ndio sasa mwili haina njia yote ya kufanyia mazoezi, kufanya damu kutembea. Ndio nakuta ile mishipa sasa inaganda, inakuwa damu inaganda ndani. Na ndio nasikia sasa roho inaanza kupiga kwa vile damu haiwezi kimbia kwa hiyo mishipa haraka. So kuanzia leo nataka tukubaliane. Mula, kama mahali unaenda ni chini ya kilomita 1 ama kilomita 1.5, tafadhali tutembee.
Mnasikia? Nataka tukubaliane tuanze kufanya mazoezi ya kutembea. Kama naenda safari tu kwa kanisa, pana itisa bodaboda. Tembea. Hiyo kutembea itaongeza, itazuia hii magonjwa. So ningependa watu turudie mahali vile tulikuwa kutembea. Kama unaenda safari ya mbali ndio ubebwe, lakini safari ya karibu tembeeni. Tena chakula ni kitu ya muhimu sana. Chakula gani unakula ni ya muhimu. Hapo zamani tulikuwa nafikiria kwamba kama wewe umeendelea mzuri, unakula nyama, unakula nini, unanunua roiko mchuzi, hiyo vitu yote unaweka kwa mboka, nini yote unarundika kwa hiyo vitu. Unasema sasa ndio unaishi maisha mzuri. Hiyo vitu ndio naua wewe haraka. Kwa hivyo sasa sisi nataka turudi ile chakula yetu ya kienyeji. Ule mtu anakula mboga atakaa miaka mingi kushinda ule anakula nyama kila siku. Hizi nyama tunapenda kwenda kwa matanga na ng'ombe kuchinjwa huko, ndio watu wanakula. Na wanakula zile mafuta yote wanarundika kwa mwili, ndio nakwenda nafunga mishipa yote. Na ukitaka kujua hiyo ni hatari nyama, angalia mafuta kama imepigwa. Akina mama sisi nyapate kai nyama. Wewe angalia ukipika mafuta na ilikuwa ya mafuta nyingi, sina pagiki kwa sufuria inakanda huko, yanaonekana kama yellow. Naomba simulora kwa sababu nisakate ndio mteko mrai sana. Najua kupika chakula zaidi. Vile unaona hiyo mafuta inabaki kwa sufuria ya alafu inaganda, na mtu ndio anasema mbea achia mafuta yonywe, alafu unakunywa hiyo mafuta yote. Unajua ikienda kwa mwili tu inaingia kwa mshiba inafunga. Nojaka kuerana noko na karasoko na roerana ule simuona. Na hiyo so iepuke. Ukiona nyama ile iko na mafuta mingi, pana meza. Wewe una meza ugonjwa. Samani wazee wetu walikuwa werevu sana. Walikuwa nachoma nyama kabla haijapikwa. Inachomwa, inakauzwa. Mafuta yote inatoka. Ndio baadaye watapiga. Lakini sisi zote nasema tutakaangia kwa ile mafuta yake. So chakula, nataka muanze kukula mboga. Mimi nimeanza mradi ya mboga Vihiga, mboga ya kienyeji, na tutamletea ile mbegu zote. Ule nataka kupanda mboga za kienyeji, tunataka kupeana mbegu free. Watu wapande mboga za kienyeji. Kazi yako pigia watoto chakula, ugali na mboga za kienyeji. Akanyama kali yo weka kidogo, pana mingi, mesa kidogo sana. Kwa vile hii magonjwa iko, na mtaambiwa na daktari hapa, sasa Kenya mzima ile magonjwa inazidi kuwa mingi sana, ni hii ugonjwa ya NCD. Na inakisiwa kwamba by 2030 magonjwa yale itaua watu wetu kwa wingi. Ni hii magonjwa ambao tunazungumzia leo. Hata hapa Vihiga, kwa hawa kazi wamefanya hapa kwa miezi 6, inaonekana kwamba out of 10 watu 10 ambao wanaenda hospitali, 6 wanapatikana kwamba wako na hii ugonjwa ambayo ni ya NCD ama ambayo haiambukizani. So you can see 6 out of 10 here in Vihiga wako na hiyo ugonjwa, wanatembea nayo. And you can see I'm very happy kuona vile watu wamejitokeza hapa kwenda kupimwa. So wewe umekaa hapa, kama hujapimwa enda kupimwa. Na mimi kama gavana wenu
nilisema kwamba kwa zahanati zetu zote ukienda kupimwa hii magonjwa ya NCD utapimwa bure. Tulisema hivyo. So msiseme kwamba ati mlienda mkaulizwa pesa. Enda hizi ugonjwa mimi nimesema uende upimwe bure. Na ukishajua uko nayo, uenda kwa madaktari watakuambia vile ya kukaa na hiyo ugonjwa. Halafu taishi tu. Mwisho, hii kitu naitwa NHIF. Sisi tumekubaliana, tumekuwa na minister na watu wote wa health Naivasha, tumekubaliana kwamba tunataka Kenya kila mtu apate matibabu na aweze kwenda kwa hospitali bila kulipa. Na tumekubaliana insurance, NHIF insurance, kila mtu apate insurance. Na wale ambao hawajiwezi, wale ambao ni maskini kabisa, serikali itawapatia insurance. So mimi watu wangu wa Vihiga, I want to plead with you. Tafadhali fanya bidii uone kwamba at least unachukua hiyo insurance, na ni shilingi tu 500 kwa mwezi. Na hiyo 500 familia yako yote ukiingia kwa hospitali mtatibiwa bure. Hakuna kulipa. Lakini wakati unakosa hiyo, ukikuja kwa hospitali tutalipisha wewe. Na pesa itakuja kwa 10,000, 20,000, 50,000, 200,000, na ungetumia shilingi 500 tu. Na hasa vijana wangu wa bodaboda, mara nyingi iko accidents mingi. So mina si hao pia kusi kabisa wachukue insurance. Shilingi 500 ni kilo moja ya nyama, si ndio? Funga hiyo, kukula hiyo nyama inakuletea magonjwa mingi. Kwenda chukua insurance. Tukifanya hivyo, I'm sure we will do it. Mwisho, CHVs wetu, natoa shukrani kwa kazi yenu mzuri. Sasa kazi yenu kama CHVs imetambulika sasa nationally. Na sasa tumemuingiza ndani ya serikali. Sasa nyinyi mutakuwa line ya kwanza ya matibabu. Nyinyi ndio madaktari wa kwanza. Mjue sasa CHVs sasa ndio madaktari wa kwanza kwa Kenya ambao watakuwa mashinani. Na ndio watapromote hii kitu tunaita universal health coverage. Na tunamnunulia kila vitu, hiyo mashini yote, ile vitu ya kupima yote tunamletea. Hata ile laptop, hiyo simu, hiyo laptop, hiyo yote tunamletea. Kila mmoja wenu atakuwa na tablet yake. Yote tunamletea. Hata mashini ya kupima hii damu, vitu gani, yote tutaleta. Na Amos yako hapa tamwambia. So kazi yenu ni kazi mzuri, na sasa imetambulika Kenya mzima. Kwa hivyo nyinyi sasa mtaingia ndani ya serikali na mfanye kazi, na kazi yenu imeleta mabadiliko makubwa sana Kenya mzima. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kualika mgeni wetu wa heshima, Dr. Patrick Amoth. Wakati tulikuwa na COVID, huyu mwanaume ndio alisimamia COVID Kenya. Kwa hivyo ni mtu ambao tunaheshimu sana. Amekuja kurepresent Minister of Health ambaye ameenda kwa shughuli zingine, na ningependa sasa Patrick, karibu uzungumzie maneno ya sickle cell na uzungumzie vile universal health coverage itaendelea Kenya mzima. Karibu. Thank you. Your Excellency Governor of Vihiga County, Dr. T, colleagues from Ministry of Health, Nairobi, NCD Alliance Kenya, NCDI Poverty Commission,
Our sickle cell warriors who are paraded here before us, watu wa Hamisi sub-county, hamjambo. Your Excellency, allow me first to convey the apology of the Cabinet Secretary for Health, Madam Susan Nahumicha Wafula, who ought to have officiated this function, but because of exigencies of work, she's engaged in another assignment. But you remember very well, the Cabinet Secretary accompanied the Prime Cabinet Secretary 2 weeks ago to be able to launch a state-of-the-art ophthalmology clinic, an eye clinic for our children. And for me, this is my second time to come to this county in less than 6 months. Again, that underscores the premium we place in our partnership with Vihiga County. It is because of the good things that you are doing that we continue to dialogue with you, discuss with you, do functions together with you so that we can be able to improve the health of our people. I want to congratulate you from the onset on the investments that you have made in the health space in Vihiga County. And because of that, we will continue to partner with you and other stakeholders to improve the health of our people. So allow me to read the speech of the Cabinet Secretary. I'm honored and privileged to join you on this moment to mark the World Sickle Cell Day. This event serves as a powerful reminder of the challenges faced by individuals and communities affected by sickle cell disease worldwide. I wish to recognize our sickle cell warriors, for this is a day to celebrate and honor them as we accelerate sickle cell disease control interventions in the country. I also stand together with the families and friends who have lost their loved ones due to this disease. You will note with concern that at least 240,000 children are born with this disease in Africa. And if you drill down to Kenya, that number, it is estimated at 14,000 newborns every year. The disease is common across Kenya with high disease burden pockets, especially in western Nyanza and coastal provinces, affecting 18 counties. But due to migration and intermarriage, the condition is increasingly being reported in other regions of the country. Ladies and gentlemen, today we gather under the theme, Bridging the Gaps Towards Optimum Care and Control of Sickle Cell Disease, a call to action for all of us to unite in our efforts to provide comprehensive care and support to those living with this complex condition. Regrettably, sickle cell disease continues to be an overlooked and under-prioritized health issue in the many parts of the world, resulting in significant gaps in care and support for those who are affected. It is our collective responsibility to bridge the gaps and ensure that individuals living with sickle cell disease receive optimum care that they deserve. Bridging the gaps requires a holistic and comprehensive approach to healthcare. We must prioritize early detection through infant screening programs. Na wale waliosema mbeleni wote wamehimiza ya kwamba sisi sote tutie bidii tuhakikishe ya kwamba tunazuia badala ya kuponya. Na hata hii ugonjwa wa selemundo kuna njia ya kuizuia. Vijana wetu, wasichana wetu, wakifika wakati ambao wanataka kuoa, ni vizuri uende kwa zahanati, upimwe, ujulikane kama uko na huu ugonjwa ama hauna ugonjwa, na pamoja na mwenzako ndio tuhakikishe ya kwanza mkipata watoto hawatapata hii ugonjwa wa selemundo. In our efforts towards bridging the gap, the ministry developed and streamlined the guidelines for the management of sickle cell disease in 2021, which have continued to be used by healthcare workers to offer standardized quality care. The ministry has also established a national multi-sectoral and multi-stakeholder technical working group, which is working to address
the thematic areas of sickle cell disease. It has been proven that bringing together persons with living chronic conditions allows sharing of knowledge and experience, and this improves their health outcomes. It is against this background that the Ministry of Health has developed the framework for the establishment and maintenance of non-communicable diseases support groups. And in the introduction part of it, we even had a representative from a support group in Butere sub-county. That is the way that we want to go, that we can be able to build partnerships and collaborations so that together we can be able to share this burden and design interventions that can be able to help us address the problem. The framework which will be unveiled today is designed to provide a structured and sustainable platform for individuals with NCDs, their families, caregivers, and healthcare professionals to come together and support one another. Furthermore, the framework encourages collaboration between support groups and healthcare providers. By forging strong partnerships, we can facilitate access to specialized care, promote adherence to treatment plans, and ensure that individuals receive comprehensive support, and also further to demystify the myths and misconceptions about this disease. Ladies and gentlemen, the government is committed to achieving universal health coverage as stipulated in the Kenya Kwanza Manifesto. That is healthcare that is based on a primary healthcare approach, a strong focus on prevention and promotive healthcare. And that is why the huge army of community health promoters we have in this country, which stands at about 103,000, is the first army of healthcare workers or caregivers that we are going to use to be able to address the increasing burden of disease. Worldwide, over countries are experiencing challenges with health workforce, and therefore we must be able to design interventions that can be able to utilize the health workforce that we have to ensure that we get a maximum dividend. Our aspiration towards achievement of UHC is to ensure that we leave no one behind. I'm glad that this UHC commitment will cover sickle cell disease and other NCDs that suffer the most in terms of out-of-pocket expenditure to access care over the lifelong course of the diseases. Additionally, we continue to have dialogue with the National Health Insurance Fund to ensure the much-needed services of screening, diagnosis, monitoring, and care are available and affordable at primary care level for our sickle cell warriors. Today continues to be a historic and momentous day as we have officially opened the NCD clinic at Hamisi Sub-County Hospital under the penplus project. This is the first of its kind, and the second such facility will be unveiled in Isiolo County. So we are indeed privileged and honored, and we congratulate Vihiga County for hosting this critical infrastructure. This clinic, however, more than just a physical space, it is a symbol of our commitment to holistic healthcare. It is a testament to our belief that everyone, regardless of their socioeconomic background, deserves access to quality NCD care. As we open the doors of this clinic, we open the doors of opportunity for countless individuals who have long been marginalized and underserved. The clinic will offer a full range of services, including diagnosis, disease monitoring, specialized consultations, palliative care, and nutrition management for NCDs such as sickle cell disease, type 1 diabetes, cardiovascular diseases, and chronic respiratory diseases. Moreover, it will be staffed by a team of dedicated and qualified healthcare professionals who are trained and experienced in dealing with NCDs, ensuring that patients receive the highest standard of care. I extend my heartfelt gratitude to all the individuals, organizations, and stakeholders who have worked tirelessly to make this clinic a reality. I sincerely thank NCD Alliance Kenya for spearheading this together with the penplus under which this clinic
is established. The people of Kenya and indeed the people of Vihiga also convey their sincere gratitude to NCDI Poverty Network for availing funds to build this clinic. As I conclude, I want to once again recognize and appreciate the important role played by the county government and our health workers. Your efforts to provide care to Kenyans who suffer from sickle cell disease and other NCDs do not go unnoticed. The Ministry of Health will continue supporting you as you tirelessly discharge your mandate. I wish to acknowledge all the stakeholders ranging from development partners,